of Parliament and a number of our supporters who are here, and friends of Itumbi, we want to take this opportunity to appreciate the court and indeed the judiciary for not allowing the court process to be abused by state bureaucrats and mandarins who have made it a habit, as we said last time, to misuse all public institutions to wage partisan political wars. We indeed want to appreciate that the court has stood its ground and protected the civil liberties that all Kenyans should enjoy this morning through the decision that the magistrate had just pronounced in the court this morning. While appreciating the court, we want to state that no amount of coercion, intimidation, or threats by the state mandarins will deter the Kenyan people from seeking or realizing their rights as Kenyans and having a government and government officers who are accountable, who are responsive and responsible in the conduct of their public duty and their public office. We must insist that the state mandarins must realize that we are in a new era where human rights and civil liberties must and should be protected, and they should not continue to abuse our public institutions. And that's why we are saying we are happy that the courts, or rather the judiciary, is doing this country good by not allowing this one last institution not to be misused to coerce people, to wage political wars. Thirdly, we want to state that as members of various WhatsApp groups, not just the one with 256 members, I think myself I'm in probably about 27 WhatsApp groups that have the tag Tanga Tanga and others. We are more than willing and ready to assist the investigators in the investigations, but equally, we pray and hope that the court, when the time comes, will allow the accused to play the videotape that he alluded to in court, that will assist in unraveling the mystery behind the murder plot of the infamous La Mada Hotel. And we hope those state mandarins who are intent on intimidating people and coercing people will allow the investigative agencies to work without seemingly directing them. The governments, which we are happy to be serving in the legislature and to oversight, cannot and should never be allowed by the Kenyan people to take away our constitutional rights to think, to imagine, to speak, to assemble, to associate, or to support or indeed oppose any ideals or candidates of whatever nature that the Kenyan people wish to express themselves in whatever manner. And as legislators and as Kenyans, we will stand firm to protect these constitutional rights that are enshrined in our 2010 Constitution. Lastly, we just finish by saying the state mandarins that we are talking about, because they know themselves. We have said it, and I said it in Parliament the other time. You have a choice to choose whether you will assist President Uhuru Kenyatta in realizing his Big Four agenda as a state officer and as a public officer, or to play politics. You also have a choice, when you have been given instruments of power, to choose whether you will abuse those instruments and secure yourself the legacy of the late Hezekiah Oyugi, or secure yourself a good legacy like that was set by Ambassador Muzaura, who served in a powerful office and had no desire to use that power and instruments of power bestowed on him by the people
to intimidate or ask people in direct political wars. And let me just conclude by saying we will stand firm, fight for our rights. We will stand firm to ensure that all Kenyans have the space to enjoy the rights that have been enshrined for every Kenyan in the Constitution. And we will not stand and allow any public officer, however powerful you think you are. And I just want to remind them that power is so transitory. You have it today, you don't have it tomorrow. Sema kidogo kwa Kiswahili na tungetaka kushukuru mahakama yetu kwa kuitikia kufanya kazi bila kuchukua instruction kutoka kwa mtu yeyote. Siku ya leo tumeona manufaa ya kuwa na ile inaitwa kwa kizungu pluralism in our country, ya kwamba hatuko mahali moja ambayo power iko concentrated, lakini tuko na mahakama, tuko na legislature where we serve, na tuko na executive. Na tunataka kushukuru mahakama yetu ambayo ni our last resort, especially in an era where we have people who are purporting to be pretenders to the throne, ambao wanajifanya ambao pengine ni yao serikali kuliko ile serikali tulichagua. Na tunataka kuwaonya ya kwamba hawatachukua rights za Wakenya na hawatadhulumu Mkenya yeyote kwa sababu anaonekana na mtu huyu ama yule mwingine. Na tungetaka kusimama na Itumbi ambaye ni brother wetu, na tushukuru mahakama kwa kuitikia kumwachilia, kwa sababu leo tumesikia hata kutoka kwa judge mwenyewe ya kwamba Itumbi amewekwa ndani hizo siku zote. Hakuna mtu ameandika statement, hakuna mtu anaitikia kuonyesha ya kwamba anamfuga hizo siku zote kwa nini. Kwa hivyo we want to applaud our judiciary kwa kuitikia kufanya kazi above. Na ya mwisho nataka niseme ya kwamba hakuna mtu ambaye anakaa kwa ofisi yote ambaye anafikiria ya kwamba ata-intimidate, especially as leaders, ku associate na huyu mtu ama yule mwingine. Wengine wetu tumesimama hapa, including Mheshimiwa Kimani Ichungw'A ambaye ameongea hapa mbele. Tumekuwa tukireceive threat mingi sana kutoka kwa hawa watu ambao wanajifanya wao ni serikali kuliko serikali yenyewe. Katika maofisi zetu, including my own CDF, wamekuwa wakituma ma-auditors. Huyu wakitoka anakosa jambo, huyu mwingine anakuja, kazi yetu tu ni auditors na kuwapikia chai. We want to tell them, sisi tunajua kufanya kazi ambayo tulichaguliwa kufanya, na hakuna mtu ambaye atatumia ile nguvu amepewa na ofisi yake kudhulumu Mkenya yote, including us as leaders. Asanteni sana na tunashukuru mahakama. Give us an extra interview on the same. Kikoi. Pia mimi nataka niseme nishukuru sana mahakama kwa sababu leo wametufikishia kwamba wanafanya kazi yao bila kupatiwa direction yote na mtu yote. Na nataka niseme haya maneno yalitokana kwa sababu ya ile mkutano na mada, na pia ilitokana kwa sababu ya maneno ya kuhusiana na maneno ya mauaji. Mimi nataka niulize chama mwenye hiyo maneno kama mwenye hii vitu yote na sarakasi tunafanya hapa in the last 10 days, ya kwamba watuambie, kwa sababu tuko na vitu vinachezwa na chama mwenyewe anajua, kama vile mkubwa mlisikia akisema kwamba hapo na brain. Mimi nataka nimwambie huyo chama na secretary nasi kitao, kama kunamaanisha ya kwamba ulikuwa kwa mkutano na kupanga maendeleo, nasi kitao hayuko kwa ofisi yote ya kupanga maendeleo. Na ndio tunataka tuambie, tunajua sasa hivi tutasimama imara, mfunge watu wangapi, mpangie watu wangapi, mshike watu wangapi. Nataka niwaeleze hatuwezi kusimama ama kusimamisha maono ya tuko nayo, kwa sababu hii haishindiani kitu na ile mambo walizungusha Miguna hapa anaiwani basi. After this we want to fight na Miguna arudi nyumbani. Hii mpumbavu ya zamani kabisa, maneno ya hera ya kande na enzi iliyopitwa na wakati. Nataka niambie hatutishwe
Najua mmetisha, mmesema wengine wanataka watauliwa, wengine sijui watafanyiwa nini. Tuko Kenya hii, sisi sio squatters, tutapambana na nyinyi na tuhakikisha ya kwamba watu wako na akili kidogo. Kama huyu jamaa alikuwa anasema juzi hapa, kidogo kidogo hapo ni mtu bure kabisa au fai kwa na kusaidia. Kwa sababu tunashika mtu kama Itumbi kwa sababu mmeulizwa, tuna investigation nataka mfanye, mmeenda kupanga, mnataka kuwa naibu wa rais. Naibu wa rais hapana kuja, ana faranga ya kuja. Naibu wa rais anabeba Kenya mzima na hapo na wafuasi Kenya mzima. Tunataka tuwaeleze, can you come back to your track, fanye ile kazi mlipewa, wacha kuja kushika watu wadogo kama kina Itumbi. Na sisi tumesema sisi ndio wenye tangatanga. Na nataka niulize DCI, our investigators, can you join us in this case? Na mfanye investigation na kuna mtu ile tuandike statement. Mwache kujifanya ni kama Kenya hii ni yenu. We are not squatters. Kila mtu wako na haki. Tuko na bunduki mingi Kenya hii. Na that's why tulipata katiba mpya. Na mimi nashangaa bado mnataka katiba nyingine na umeshindwa hata kuilinda hii yenye tunayo sasa. Ni watu hamna mbele wala nyuma. Mimi nataka niseme, niongezea kwamba sisi tukiwa kimtangatanga, you cannot stop us. Sisi ndio Mwenyezi Mungu. Utafunga hiyo, mnasema sisi tunataka kufunga maneno ya pesa, sisi mnafunga nini? Utatuona tukitaka.